जिस वक्त ये जहाज जिस वक्त ये प्रोजेक्टाइल पिक हुआ है उस वक्त 2 एयरवे राउट्स फ्लाइट्स के एक्टिव थे। अगर हम इसके पॉइंट ऑफ ओरिजिन को देखें तो उससे 78 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर दिस इज अ वेरी बिजी रूट जिसके ऊपर जहाज कमर्शियल पैसेंजर्स फ्लाइट्स चल रही थी, जिसमें इंटरनेशनल कैरियर्स भी थे, कतर एयरवेज, सऊदी एयरवेज, इंडियन एयरलाइंस के भी जहाज थे एंड दे वर इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। जब ये पाकिस्तानी एयर स्पेस में प्रोजेक्टाइल दाखिल हुआ है तो उस वक्त ये एक एयरवे राउट है जो कि लाहौर, कराची और इस्लामाबाद इनके दरमियान करता है और ये भी एक इंटरनेशनल राउट है और इस वक्त इस पे भी एक इंटरनेशनल फ्लाइट और 3 डोमेस्टिक फ्लाइट्स ऑपरेट कर रही थी। अगर आप इसके प्रोजेक्टाइल की स्पीड को मद्देनजर रखें और हाइट को मद्देनजर रखें तो 40,000 फीट की बुलंदी के ऊपर ये प्रोजेक्टाइल था, जबकि जितनी एयरलाइंस जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ ये भी 30-35,000 से 42,000 फुट की बुलंदी पे प्रवास कर रहे और जितनी एक इसकी स्पीड है मार्क 3 के ऊपर उसके हिसाब से 78 किलोमीटर का डिस्टेंस इधर और इधर 60 किलोमीटर का डिस्टेंस फ्रॉम दिस एयरवे राउट is going to be very, very detrimental to the safety of these passenger and commercial flights. So this is a point which again points to what the DG ISPR has said about disregard of concerns and prerequisites and safeguards for the safety of these. Pakistan Air Force initiated requisite tactical actions in accordance with the SOPs. It is important to highlight that flight path of this object endangered many international and domestic passenger flights, both in Indian and Pakistani airspace, as well as human life and property on ground. Whatever caused this incident to happen, it is for the Indians to explain. It nevertheless shows their disregard for aviation safety and reflects very poorly on their technological prowess and procedural efficiency. The incident could have resulted in a major aviation disaster as well as civilian casualties on ground. Pakistan strongly protests this flagrant violation and cautions against recurrence of any such incident in future. Now, I would like to call upon Air Vice Marshal Tariq Zia to explain the technical details of the incident. Sir. Thank you, General Baba. Thank you. Assalamualaikum, gentlemen. I'll go over the details of the incident which happened yesterday. During our routine surveillance yesterday on the 9th of March at 1843 hours, we picked up a high-speed object close to Sirsa. The initial pickup was 104 kilometers inside the Indian Territory from the closest part of the international border. This object was picked up at high altitude, which was around 40,000 feet, and it was traveling at speed in excess of Mach 2.5 and ultimately ending up at Mach 3. The initial course of this projectile was on southwesterly heading, and it appeared to initially go towards the Mahajan field firing ranges, which is southwest of Suratgarh at this place. However, once it had traveled around 70 to 80 kilometers on this heading, it took a right track change while maintaining the same altitude and speeds and started to head northwest towards the Pakistani airspace. Pakistan Air Force air defense system had a solid and continuous tracking of this projectile right from its first pickup till it faded out
and I'll talk about it a little later. So, on a northwesterly heading, this track crossed the international border into Pakistan, crossed over close to Khanewal, south of Bahawalpur, on the same parameters, and ultimately it faded out at the time of 1850 Pakistan Standard Time, close to Mian Channu. Total distance that it traveled inside Pakistan was 124 kilometers. Total time from pickup till its impact on the ground was 6 minutes and 46 seconds. However, the time that it stayed in Pakistani territory was 3 minutes and 44 seconds. While we have recovered the debris and we are continuously doing the forensic analysis of this object, we can so far deduce that it was a supersonic missile, an unarmed missile, and it was launched from the ground. So it was a surface-to-surface missile. Details are yet to come, and we will certain the type subsequently. Thank you very much. आपको बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई ह्यूमन कैजुअलिटीज नहीं हुई हैं ऑन ग्राउंड. जहाँ पे इसका इम्पैक्ट हुआ वहाँ पे करीब एक जो बिल्डिंग थी उसकी एक दीवार डैमेज हुई. आपको आई थिंक कुछ पिक्चर्स भी दिखाएंगे, ये उसका डेब्री पड़ा हुआ है और साथ ये इसका आपका क्रेटर देख सकते हैं और उस सामने एक दीवार गिरी हुई नजर आ रही है. दैट इज ऑल दैट हैज हैपेंड ऑन द ग्राउंड. डीजीएमओज लेवल पे ऐसा कोई राब्ता नहीं हुआ. कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन उधर से नहीं आई. दैट इज़ वाई, जैसा मैंने कहा कि हमने अपने तौर पे जो अभी तक वट एवर आर फाइंडिंग्स आर अनटिल नाउ वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं. एंड इसके बाद फॉरेन ऑफिस अपने प्रोसीजर के तहत जो भी एक्सप्लेनेशन है वो सीख करेगा थ्रू इंडियन अथॉरिटी. जैसा मैंने अपनी स्टेटमेंट में आपको बताया कि वट एवर कॉज्ड दिस इंसिडेंट, इट इज़ फॉर इंडिया टू एक्सप्लेन. बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल नेशन, हम इसके ऊपर कोई किसी किस्म की इश्ताल अंगेजी या कोई इस तरह की चीज़ नहीं कर रहे. देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन दैट नीड्स टू बी डन. हमारी अपनी भी डिटेल्ड इंक्वायरी अभी चल रही है. वी आर स्टिल लुकिंग इनटू थिंग्स, फोरेंसिक्स हो रहे हैं. इस वक्त तक जो हमने आपको डिटेल्स आपके साथ शेयर की हैं, जैसा कि एवीएम साहब ने बताया कि इट वाज अ सुपरसोनिक flying object, most probably a missile, but it was certainly unarmed. It was certainly unarmed. So whatever has caused this, we will wait for an explanation from the Indian side. That is where I will stop right now. As far as हमारी preparations क्या हैं, जैसे आपको वाइस मार्शल साहब ने बताया कि right from its point of origin, ये पाकिस्तान इंडिया इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर अंदर था इंडिया में, बट वहां पे भी हमने इसको पिक कर लिया राइट फ्रॉम द स्टार्ट. वी कंटिन्यूअसली केप्ट मॉनिटरिंग एंड द मोमेंट इट स्टार्टेड टेकिंग अ टर्न टुवर्ड्स द पाकिस्तानी टेरिटरी, उसी वक्त जो भी हमारे टैक्टिकल और टेक्निकल एक्शंस थे एसओपीज के मुताबिक वो इन प्लेस हो गए थे. टोटल जो इसका टाइम था जो ये पाकिस्तानी टेरिटरी के अंदर रहा वो 3 मिनट और तकरीबन 24 सेकंड था. और उस दौरान जो एक्शंस करने थे वो हो गए थे. वी एग्जैक्टली न्यू द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट. उससे थोड़ी देर बाद जो करीब तरीन हमारी जो मिलिट्री फॉर्मेशन था उसकी फोर्सेस वहां पे पहुंच गई और उसके बाद जो फर्दर इसको रिट्रीव किया गया और फिर एयरफोर्स ने इसको आगे टेक ओवर कर लिया. सो एक्शंस, रिस्पांस, एवरीथिंग अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज परफेक्ट. वी डिटेक्टेड इट ऑन टाइम एंड वी कुड टेक केयर ऑफ दैट. आपने जो आखिर में बात की, मैं आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग कि इस तरह की चीज़ में आप ये बात करेंगे. मैंने लास्ट अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बड़ी क्लैरिफाई कर दी थी कि फ़ौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं है और ये ऐसे ही है और ऐसे ही रहेगा. एंड आई वुड अगेन रिक्वेस्ट कि इसके अंदर अननेसेसरी ना स्पेकुलेट किया जाए और ना ही इस चीज़ के अंदर किसी किस्म की अननेसेसरी डिस्कशंस. जैसे आपसे शेयर किया कि राइट फ्रॉम द स्टार्ट हमने इसको डिटेक्ट कर लिया था एंड वी वर एब्सोल्युटली मॉनिटरिंग द फ्लाइट पाथ ऑफ दिस थिंग. और कोई ऐसी सेंसिटिव इंस्टॉलेशन उस एरिया में ऐसी नहीं थी जहाँ पे ये जाके गिरा है.
that should be enough, I think. اس کو تھوڑا سا اور طریقے سے دیکھوں گا. I would say کہ یہ ایک تو ان کی اس طرح کے جو میزائل یا ویپن سسٹمز ہوتے ہیں ان کے ٹیسٹ اینڈ ٹرائلس چلتے رہتے ہیں. یہ کیا تھا میں اس کے بارے میں وی آر ناٹ شیور. جیسے میں نے کہا کہ اس کو ایکسپلین انڈیا نے کرنا ہے, بٹ یہ دو چیزوں کو بڑا واضح بیان کرتا ہے. ایک تو ان کی جو بھی ٹیمز ہیں, جو بھی ہیومن ریسورس ہے جو اس طرح کی ہائی ٹیک چیزوں کو دیکھ رہی ہے, ان کی پروفیشنل پرویس کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ کیا ہے. کافی بڑا سوالیہ نشان ہے اس کے اوپر. اور دوسرا یہ ان کی ٹیکنالوجی جو ہے اس کے اوپر بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ اس ٹیکنالوجی میں کافی کمی ہے میرے خیال میں, اور اس کو مزید ان کو کافی کام کرنا پڑے گا اپنی ٹیکنالوجی کو امپروو کرنے میں. میں اس کو تھوڑا سا اس تناظر میں دیکھوں گا. باقی 27 فروری سے لنک کرنا یا کسی اور چیز سے, جیسے میں نے کہا کہ وی آر اسٹل انویسٹیگیٹنگ, اینڈ اس کے اوپر مزید کچھ سوالات کے جوابات جب آئیں گے تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو انفارمیشن شیئر کی جاتی ہے, اس کا جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بیلسٹک میزائلس کی ٹیسٹ جب بھی ہوتا ہے اس کو شیئر کیا جاتا ہے. اس قسم کے جو میزائلز ہیں ان کی انفارمیشن اس طرح سے پہلے نہیں شیئر کی جاتی. ایز فار ایز کی کیا ٹیکنالوجی ہے, اس کا کیا رینج ہے, کیا ہے, جیسے میں نے کہا ہم اس کو تھوڑا مزید ابھی کام کر رہے ہیں. اس نے 260 کلومیٹر تقریباً جو ٹریول کیا ہے وہ ان اٹ سیلف, اس کی سپرسونک اس کی اسپیڈ جس آلٹیچیوڈ پہ یہ آیا ہے 40,000 میٹرز کے اوپر, دیٹ ان اٹ سیلف ٹیلز اس سم تھنگ. سو کہ یہ موسٹ پروبیبلی ایک میزائل ہی ہے, ایک میزائل تھا, اور اب اس کی ٹیکنالوجی کتنی ایڈوانسڈ ہے کیا ہے اس کے اوپر ہم تھوڑا سا مزید کام کریں گے. یہ انیشیل انفارمیشن ہے جو میں نے آپ کو دی ہے. آپ نے جو دوسری بات کی, میں کوئی کیا کہہ رہا ہے, میں نے بار بار یہ کہا ہے کہ اگر کسی کو یہ شک ہے یا کسی کا یہ خیال ہے کہ ہماری طرف سے کچھ ہو رہا ہے تو اس کا کوئی ایویڈنس ہوگا, اس کا کوئی پروف ہوگا. اور اگر ایسی کوئی چیز آج تک تو کوئی سامنے نہیں لایا, سو دیٹ مینس میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پھر ان سے سوال کریں بجائے اس کے کہ آپ مجھ سے سوال کریں. میں تو آپ کو اپنا جواب دے چکا ہوں, کئی مرتبہ دے چکا ہوں. سو پلیز آسک دا پیپل ہو آر پوائنٹنگ فنگرز اینڈ کلیمنگ. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا. تھینک یو. ایز فار ایز ہماری تیاری کتنی ہے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. اب دوز ڈیٹیکٹ ہوئی, یہ میزائل اگر ہوا میں تھا ڈیٹیکٹ ہوا, رائٹ ایٹ دا اسٹارٹ ہوا. سو دس شو ٹیل یو کہ کوئی ڈیلیبریٹلی یا انیڈورٹنٹلی کچھ بھی پاکستان کی ٹیریٹری, پاکستان کی سوورینٹی, پاکستان کی ایئر اسپیس کی طرف کچھ بھی ہوتا ہے تو وی آر دیئر, وی آر الرٹ ٹو اٹ, وی آر ایبسلیوٹلی پریپیئرڈ, اینڈ الحمدللہ nothing misses our watch. That's it. We are not claiming anything right now. Like a responsible nation, as we've already done this before, we will wait for them to respond. As I said, whatever has happened, we have given the details of what has happened, whatever we know of right now. But it is for the Indians to explain what happened. As far as the safety and security of our installations in these areas is concerned, as I said, whatever procedures were to start, whatever tactical actions had to be taken, they were taken. Whenever there are any movements across the border, may those be training movements, may those be operational movements, we are keeping a very close watch, and our safeguards are always in place. And as I said, we don't miss any signs, and thankfully we've been up to the task. Our armed forces, our Air Force, our Navy, our Army, everybody is alert and alive to the threat that we face and the challenges that we face. I think it was launched from the surface, and that is what
I've just told you. It wasn't being carried by a UAV or anything. And so, very quickly, second part of this, our air defense system, since we know that on the other side they have recently installed batteries of S-400, and from the Indian side, when the Prime Minister was in Russia, there was a debate going on that probably Prime Minister of Pakistan was in discussion of acquiring from Russia, acquiring this S-400 system or Su-30 fighter aircrafts as well. So, was it a kind of measure to gauge our air defense system by doing this, or what will be our course of action next time? Are we not just countering it, not just tracking it, but we respond to such things like we did on 27th of February? Actually, there are a lot of measures already in place, and the measures in place in times of war or in times of an escalation are different, and in peacetime are different. So the environment is not such कि इस environment में किसी किस्म का कोई इस तरह का action किया जाए. But as I told you that we were very clear कि ये एक object है और ये इस direction से आया है, इसकी क्या speed है, किस height पे है और कहाँ पे आके गिरा है. So whatever responses were required, they were already initiated, and they were well in place. And अगर future में जिस तरह आपने कहा जो वेपन सिस्टम्स क्रॉस हैं, वी आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दैट, एंड उनका तोड़ क्या है वो भी हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह. और एक्विजिशंस और ये सारी चीज़ें मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये आई थिंक इट इज़ टू अर्ली टू से एनीथिंग अबाउट दैट, बट एक्विजिशंस चलती रहती हैं. वी आर कंटिन्यूसली मॉडर्नाइजिंग our inventory in all the armed services as per the requirements of the day.